Right, masu kallo barkamu da dawowa har yanzu wannan ita ce Friday edition ko Juma'a edition na shirin Tsarin Safiya wato shirin safiya na Baina TV. Yanzu dai ina gani abokin aiki na sarauniyan dantawa ta zo ta karu kaina. Sarauniya, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ina kwana. Alhamdulillah. Me ke faruwa a ƙasa, me ke faruwa a gari? Don kin san ba wani 24 hours da wani bai aikata kirki kuma wani kuma bai nyama ba. Especially wanga lokacin da muke cikin na lokacin shekaran zabe. Musayan siyasa wasu su da nyamawa akwai nyamawa wani bai hada presidential candidate ma gaskiya ana nyamawa. But then the issues then is about reshuffle din da aka yi daga parliament tsakanin yan minority ga majority halwaye da kamar some aspects of the minority nan majority nan halwaye su ba su ji dadi da reshuffle nan ba. Majority kasi minority but to have your mic in yes sun tun na su some time ago da aka kawo Haruna Idrisa aka ce wannan protest duka ma ya zo cikin aka ce su muntaka da Haruna Idrisa da su force ya. So I think equally kuma ya zo ya shafi wadanga kuma especially given the political science must so to get wasu ababa. The political science lecture way it wasn't necessary, it was uncalled for. Reshuffle the square, especially party suka zama party da suke son su break 18. Doing this is not really necessary. So still you think da ya kamata da su yi shi da wuri an so wani matsaloli ma ne kafin wanga lokacin an tun warware issues ne kamar yanda yan yanum suka yi wise we they'll come up with a plan to unite the party. Okay. Sannan kuma da safe mun tashi mun yi batun Hajjia for real. Na'am, Hajjia for real. For some time ago, I think somewhere last year muka ji kamar she's in the US and Interpol da makamanci ana ta kai kawo cece kuce kamar kariya ne wani su ce gaskiya ne and all that, but finally ta plead guilty kamar Lele she was involved in the romance scam. As we speak now, Hajjia for real, I'm about a 5 years imprisonment and it was something we have been talking about in the days because I'm done with social media trends. Yes, so now we trends in the shame we got why youth employment agency come away so much employ some 240 something workers, including people with disabilities. So then come we want to come so so aiki toe boots and then so much so aiki. But the question is why now? How many years ago I think that's a good question. So why now? A reasonable question for that matter. A question worth asking. Yeah. Why now? Why now? Maybe how many years? I think 2 years ago or something. During the introduction of e-levy. Yes. Introduction of e-levy. I remember at that time the minister here reached. Yeah. How can we have washroom in the middle of our streets? Sometimes. So I don't want to go there. For that long period. Why now? And so the answer is simple because you are in an election year. No, the answer is simple. Because our viewers might have the right answers to that. And then still on that, whole airport goes down. Whole airport for 6 years now. Controversies in whole airport na bangani ba. When we get there, inshallah, we'll talk about it. And Jimet kuma suma magana. I mean, na so muka kai weather report now. We'll talk about that inshallah. When we expect more hot, zafi. I read that yesterday, and then somebody was like, "Abba, you need to follow me to rush. If you look check about zafi, zafi. What do you say? Magana. Jimet and Kenya, right? I think easy. Disconnectaton. By easy bonu. Disconnectaton. Yellow crow. Yeah, so my hospital. Yellow crow. This hospital. Come on. Where do they might be risks? Come on, and are disconnected. Because now being bashi of over 1.3 million. So my question remains the same. Who is responsible for the payments? She the question. I'm hospital this week. It's why situation also in with debt in Duka. Duka. So I'm sure. We operation zero.
the name of that where Operation Zero Debt. Yeah. Zero balance. Operation Zero balance. That's the name of exercise in the suke in Operation. She's away Parliament da kanshi ma suna bin bashi 23 million. It's Stadium the so all the entities, state big institutions in the ECG is after them. And then individuals come da kuke gidan ka gani ECG gidaje ko kuje. Don't be surprised. Don't be surprised at all because mutane na idon su yayi ja sosai su those who disconnect light mutane. If you know you are owing, you better pay. So bari mu fara da hadithin mu. Let's see hadith of the day for today inshallah. Yau ranar Juma'a muke take da hadith hold body. Watakila za mu yi imani ga azumi kuma yana zuwa. Okay, so hadithin mu na yau ya fito a cikin littafi na Sahih al-Bukhari da kuma Sahih Muslim da kuma Riyadus Salihin. Waɗannan littattafai duka wannan hadisi yana cikin Abu Musa al-Ash'ari yake cewa may Allah be pleased with him. Shi wato Abu Musa al-Ash'ari Allah ya da shi wai yana cewa wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma shi Abu Musa al-Ash'ari yake ce masa shi Abu Musa yake ce mai shall I not guide you to a treasure from the treasures of Jannah. Wai shin nuna maka wani wato an ce treasure wani abun da ke da muhimmanci, wani abun da ke da wato girma daga cikin ababen muhimmanci na aljanna. Shi ce yes oh messenger of Allah, yake cewa na kwarai kuwa manzo Allah ka nuna mini mana. Shi manzo Allah ya ce masa recite wai ka ce ka ringa karanta la haula wala quwwata illa billah, there is no change of a condition nor power except by Allah. Babu wanda ya isa ya canza al'amarin mutane, babu wani iko sai dai ubangijin Allah. Babu wani iko, babu wata iko sai ubangijin Allah. Wannan shine hadisin mu na yau kenan. So a gurguje dai hadisin mu na mana magana game da waɗannan kalamai waɗanda yake ba wani abun wuya bane, la haula wala quwwata illa billah. Kin san wani na nan idan aka yi wani abu abin ya burge shi shi kaje ce shegge gane ko wani abu ya burge shi shi kaje shegge. Wani ma'ana na okay akwai wani magana man sun fadi amma I mean we hear certain things shi kaji kamar ce Allah ba yi zai bane. You understand some of these things in shi sa in kaji akwai hayan da Allah ke cewa ya allazina amanu taqulla wa qulu qawlan sadida, ku ji tsoron ubangiji Allah kuma da ku yi zance ku yi magana mai kyau. Allah ya ce yaghfir lakum dhunubakum, idan kuka yi ire wa'annan maganganu zai gafarta muku zunubanku. Kama abu ya burge ka ce subhanallah la ilaha illallah wala haula wala quwwata. Kaga dan yin haka shi Allah yana yafe maka zunubanka kuma kana samun lada. Mako ka saya ka ce shege an buran ba. Understand? Wane mutum, you know those kind of things in ko su mutane mun ce tafi can. Understand? So an fi son musulmi I mean kowane lokaci a burge ka ba ma sometimes kana nan kana drive kana tafiya ma you be saying some of these things, especially yanzu man da azumi yake zuwa. To ubangiji Allah ya sawwaka mana. Yau ranar Juma'a kuma rana ne da yake ana azkar sosai. So in ka zama kowane lokaci ka ringa ka bari yayi sauki a halshenka. Da yawan mu some of these words nan ba su da abin nan halshen mu. You know wasu maganganu da sun yi sauki a halshen mu dan waɗanga maganganu kamar ambaton Allah da gode ma ubangiji Allah da sauransu. A ga lokacin da waɗanga suka yi sauki a halshenka lokaci yana gan kayi sira kenan, domin kowane rana babu shakka Allah zai gafarta maka
zunubanka. Wasu maganganu kuma nan kana yin zunubi kake kara ma zunubanka. Allah ya yassare mana. Sani ba ko akwai wani dan karin haske. Ku ne malamai. Allah ya sa mu dace. Mun fara juma'a tunan ga. So the national day as musulmi ko mu ce mun da muka yi imani ko zan ce aka alkur'ani ke refer to musulmai ya kowane kuka yi imani ko isa da moment ka san kamar ka yi imani ko ka imani da Allah kowane yanayi ka samu kanka ya kamata ka gane cewa Allah shine ubangiji da yake komai isa da moment ka sa trust in Allah ka gan kamar she komai yayi ma sauki kowane alamar za ka yi ka gani she ya zo maka da sauki ba wani difficulties ba amma da moment za ka bar Allah ka je kana dogara kai wani abu daban she ka gani kamar in ba kai sa maybe ka samu biyan bukata amma biyan bukatan ba biyan bukatan da ma kai kake so bane zai zo da kalubalen nasa. Yes amma dai ka sai kamar Allah of course but the moment ka realize kamar Allah dai shine ubangiji ko shi ya shi da kanshi ke da kalaman shi da yake describe kanshi kamar shine sarkin sama da kasa shi kuma ke da komin da ke cikin duniyan ga so the moment you rely on him alone shi ka gan kamar komai yayi ma sauki but ina as much as saying kamar ka rely on Allah alone she mu tunarsar da kanmu kamar it doesn't mean that ka zo na one place without making any effort shi ka ce kamar kana jiran Allah ya zo ya biya maka bukatar ka no in ka yi wai Allah ma da kanshi wai mai bai sake yanayin mutane fashe sun sake fashe sun sake lifestyle so even when I saw a video sometime ago ne je doki clock na asori aka tabbe shi na za shi wai God time is the best sai ya je ya doki na so you see it's a clear example isa ina smart muna rely kan Allah muna so Allah ya biya mana bukatun mu she mu ma mu yi abin da zai kai mu kan biyan wannan bukata yawa abin da zai kai mu kan biyan wannan bukata Allah ya sa mu dace so daga nan kuma sai mu duba mu je Jimet kenan mu je mu da mu zo mu yi magana bawan Allah ko bayan Allah da suka ce kamar ko sun shakka suna shakka da meteorological agency na Ghana. So let's take the weather reports in now. Report mu kenan. Yes, weather report mu shi kenan. So in kin tuna bari mu kuma jiya you mentioned that the weather in some areas is cloudy and then akwai possibility in rainfall jiya, and of course it was cloudy jiya after I think 3 p.m. Yes, after 3 p.m. It was cloudy and then kuma munga an yi ruwa wasu wurare. Yes, and na yau kuma ke ga. Yes, and so shi wanda ya ce wai an ce kama yanayi ya yi zafi, an yi zafi. Wani ma wai a sign zafin da ake yi na wani irin zafi za a zo a yi kuma.
So after this heat, when it is Zafi Muna Kuma, and then before we realize Gashiana Muna Rua, and then New Kuma from the reports in the update, mostly the northern part, the Sudan by Subunu region, the Soros and the Kagan come on, and to be mostly cloudy. Maybe there's a tendency come on, maybe I musu Rua, if not Kuma, to just be cloudy bar Rana. But because the central region, the secondary, they are mostly it's going to be partially sunny. As I assume maybe Musu Rana, but I creation money the atmosphere or condition of the atmosphere is bound to change. Yeah, it can bound to change at any time. So let's just be careful out there. Exactly. And wonder kuma shake the issue with the abingan. I mean, what abinda suke nufi kamar kin san lokacin ruwa akan rana. Domin ana yi rana o shika kamar ruwa ya zo to abin da yake nufi shine ranan da ba yi ruwa ba to za yi ranan kuma zai sanani sosai. Yes, I think that's I'm sure that's the meaning. Ranan da ba yi ruwa ba ko kuwa dab da ruwan kafin exactly kafin ruwan ranan da baka samu ruwa ba ka san kamar heat na ya yi more excessive kenan manan shi kenan ba wai kamar kana yan kama a kukunci yin rana kuma ana ruwa shi yan kama yana kama maganganun su na shan karo ba haka bane wato in ba yi ruwa ba za yi rana kuma ranar da za a yi kuma haka nan ne ayin ba yi ruwa ba yi rana exactly just that ranar ne ya yi severe that's the meaning manan shi kenan yasa yan kuri bai mana su lafiya ka san party da ana an yi rana su wani ranar da ake yastafurla but the heat was too much yawai kowane situation mu gode ma Allah ko muna godiya amma shi ke mu gode ma Allah. Yes, so bari mu turn to newspapers mu duba labarai da suka zo yau da safe. So wai wasu kasashen CSIR ma adadi eka dari wato Ghanaian Times kenan. Yes, Ghanaian Times. So land grab at Pokwasi Amasaman. Wanga kasa CSIR lands in 400-acre land under threat. Governments, individuals accused of encroachment, given 3-week ultimatum to vacate. Wanga kasa da yake na Pokwasi Amasaman. Wani lokaci ma mun gani an zo za a yi wannan ya ke ce mai affordable homes. Aka tara jama'a wai na zuwa a zo aka damar da shirin. So I think some of these problems in Ghana bari shugaban kasa bai ya zo wannan taron nan ba sai aka reschedule, and that issue na ina na har yanzu wai agric land da makamancin su kasan kasan nan shi muke research yes yasa in citizens kuma ko fara kuna use those kasan what is left for us as a country research exactly ya za yi yasa sometimes ya kamata a reconsider a duba kan zai a jara wurin saba abin shi ba komai ya kamata mu take them for granted exactly. Yes. So land na according to she CSIR union chairman Mr. Amo JC yake cewa wai wannan 400-acre land na is under threat wato ana ta encroach gwamnati da kuma individuals. Wai kuma mun dai ba ji da su ba do go for a peaceful demonstration. Yes, mulka mun join. Majority leaders resignation will remain focused. First deputy speaker to kamar yadda kika faɗi dazu. First deputy speaker ya ce kaku damu we remain focused hankalin mu kwance mu ya mun kokarta mu warware komai dangane da shi resignation nan na majority leader Osai Chimensa Bonsu WD's nationwide kamar yadda kika faɗi dazu WD's nationwide kamar yadda kika faɗi dazu persons with disability kenan 282 nationwide a duk kasar nan akwai wani guda da na sani to Allah ya sa ina cikin amiyo sai kuma okay wannan dan akwai some sports but when we get to the sports we'll go deeper. Media host Ali in epic CAF Champions League clash today wato Media da kuma Halali kuma yau zai wato wannan wasa sai kuma Ghana's
badminton team ready for showdown. Showdown ga kuma dai to da bai zo ba. Black Queens, Copper Queens face off in dicey Olympic qualifier. So back page kenan na wato Ghanaian Times. When we get to the sports na mun shiga cikin wannan kuma into details. And yanzu kuma daily guide. Daily guide kuma we Ghana Bahamas signed visa waiver agreements kasar Ghana da kuma wato Bahamas kenan yanzu yi wata yarjejeniya game da harkokin visa. I'm guilty, Hajia Foriel tells US courts. So Hajia Foriel wannan bauya Allah mai suna Mona Faiz wanda yake wani lokaci cece kuce an kama ta da wasu issues kaza. Yes, kamar da Khadija ta ce in mun kai kan social media trends da mu shiga cikin wannan kuma tilla. Ghana Revenue Authority SML deal generates over 12 billion Ghana cedis. Wannan Ghana Revenue Authority wannan cibiya wanda yake suke kula da wasu harkokin shani kudaden da ake samarwa da sauransu. Aya samu kudade adadin kudin Ghana biliyan 12. Baumia picks Che Mensa to chair MPP manifesto. So Che Mensa Bonsu wanda yake resign ko yanzu Baumia ya zabe sa yazo ya zama maga kujera na wato manifesto nan na wato manifesto ne burinsa kenan ko ababen da yake so yayi dukkanin su ake capture ya zama wato manifesto. Chairman Sabonsu yanzu zai zama wato chairman na manifesto mataimakin shugaban kasa mai sayan takara na shugabancin kasa Alhaji Dr. Mahmudu Baumia. Now, all right, ni na da the Herald kuma ga fuskokin Gabriel Tridako, George Milku, Edward Nanayao, Cranston, sannan kuma Auditor General Johnson, kuma asirin ka gani irin fuskokin gato wani maganan shanin kudi kenan when they were all part of the Ejapa deal singan da also ayi. So yanzu Parliament issues sermons over $12 million Ejapa expenditure. So as Auditor General goes to bed on transaction, it's at 12 million. Could deal in the Bizuba. A days on a meeting amount 12 million. It's a way vanish in the thin air. For the money for the vanishing. As I assume as I probe into that, and I'm sure we are going to some more explanations for it. And Nat Nagrat orders threaten legal action over government's one teacher, one laptop policy. Can I tell you that one laptop, and the teachers were against it because be and then you'll be paying your salary, they'll be deducting a certain amount. We'll catch you back to the other one. Do all that. So I think they want to take legal action on that. And Yoko unpacks AG's case against Opuni and Agongo. This about the issues now Ghana Cocoa Board in Ghana. But some issues regarding fertilizer. Or about check about what fertilizer. But Yoko soon take up the investigation. Investigation in the court and issue number now court. I think one fertilizer could do, but little bit in Ghana commanded was in need a fertilizer. So soon they are going back and forth on this issue to investigate so to some the truth of the matter. And the Ghanaian trade associations worried about proposed import restriction. Now, Magafuska Mutuminka, Katie, come on. And this is Trade Minister. So this people is also talking about the YEA Create Disability Desk 202 office employed across Ghana, and then Railway Authority was dragged to court on its post-retirement contracts. NPA disputes AOMC, IES, and COPEC claims on Central Oil Refinery fuel. So this is it on the fourth page. Now the Herald. Send my daily graphic. Okay. Daily graphic. We're 6 years after completion. Whole airport goes down. Yes. The Kumasuma, they're also talking about YEA 282 people with disability, include former
toll booth workers basu aiki sa ka gani hoton shi boss YEA mai suna Kofi Ba Japan CEO of YEA kenan. And I think that's a big story on the front page of the Daily Guide. And the Daily Post come away Febuary Hannah Blast Peace Council tells them NDC will no longer restrain its support if attack. Kasenjia soon have meeting with the National Peace Council and all the political parties to make sure can desire as a more peaceful election. Where on one party MPP assure that Amber Asamulele somebody they must have a peaceful election. Everything they will do in their power for us to have a peaceful election soon. But Hanabisu come away until government here by the justice regarding what is coming to doing this election, and the country will not have peace. That was the exact thing she said at the meeting. The clear peace they are saying until uncle peace. Itama Nata Kina. So over 500 Ghanaians become jobless between 2022-2023. Ghana Statistical Service Kuma Kina. A new minister for interior Henry Cote accused of being on a revenge mission against IGP Dampare. Yeah, well, it is well. So so this is it for the newspapers. Mukaje some of the online portals. Kuma City Newsroom, the top stories here. MPP to hold emergency meeting today over shake-up in parliamentary leadership. Atachia worried over outstanding government businesses amidst Chairman Bonsu resignation. Sanan Kuma Hassan Suhinu Kumawe, new majority leadership will do well. And then it's all about the MPP saga, the reshuffle the Chicken party. So majority leadership change may cause disunity. Wanga Kuma is by Atachia, Shima, Nashiki, Nenda, Fadi. So these are some of the top stories on both the newspapers and Kuma on the news portals. Yeah. Okay. Right. So wannan su ne labarin da suka zo, so yanzu lokacin tattaunawar su ko kwa doki wasu daga cikin labaran wanda ke trend sosai, kamar misali shi PWD nan ko persons with disability wanda aka doke su aiki da sauransu da shi a shiga dan tattauna inda ya kamata da kuma wanda bai kamata ba duka shi a kawo muku, bayan haka kuma shi mu ci gaba da sauran shirye-shiryen. So ku dakace mu, muna zuwa yanzu nan. Yeah, and so ظهر الدين